Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o gbogbo ilé ṣé gbogbo ẹ ń lọ dáadáa báwo ni ẹbí wa o àwọn ọkọ wa ń kọ́ àwọn ìyàwó wa ń kọ́ ṣé a wà dáadáa báwo lọ́jà ṣé gbogbo ẹ ń lọ. Good evening, everyone. I want to welcome us once again to Love and Romance with Dr. Taiwo Armstrong Bello on Solutions 93.9 FM. Your love doctor. We are here once again. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tó tún fún wa láti wá ní ọ̀sẹ̀ yìí. A sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá pé ó dàbọ̀. A dúpẹ́ fún àǹfààní tọ́lọ́run tún fún wa. Ta lè ti sọ fún wa pé a kú ilé o. Ṣé gbogbo ẹ ń lọ dáadáa? Hope we are all doing fine. Ṣé gbogbo nǹkan tó ṣe díẹ̀díẹ̀ yìí ṣé kò máa affect ilé wa? Mo gbàgbọ́ wípé kò sí nǹkan tó le tí ò ní wá dẹ̀rọ̀. Kò sí nǹkan tó lọ sókè wọ́n máa ní tí ilé ò gbà. Wọ́n ní tí ìlú bá le ó ṣe tán láti ṣe kíni o láti yà nìyẹn. Nǹkan rere dẹ̀ ló máa yá sí ìdílé wa. I welcome us once again to Love and Romance with Dr. Taiwo Armstrong Bello on Solution 93.9 FM. I believe that we have been getting impacted with a lot of informations that can transform our homes. We've talked about different topics. Week in, week out, we bring different topics that can impact our family. Everyone can glean from the information, both the married and the singles. Àwọn tó ń gbọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àwa tí a máa ń yí rédíò wa sókè ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ by 5 p.m. láti gbọ́ ètò yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. And I also want to appreciate everyone that is working in this station, especially my producer Favour Olorintola. Thank you. Tonight is also going to be exceptional. We are going to be talking about handling crisis management in marriage. Crisis management in marriage. Crisis management in marriage. Bí a ṣe lè fọwọ́ tó àwọn nǹkan tó lè jẹ́ pé ó lè jẹ́ bí ìkùnà nínú ìgbéyàwó. How do we handle such? Those are what we are going to be talking about tonight. I want us to go on all our social media page. We are there on Facebook, on Instagram, on YouTube, Solutions 93.9 FM. Please, let's quickly go on our social media pages now. We are there on Facebook, on YouTube, on Instagram. Let's like the program and share the program so that other people can also glean from what we want to learn tonight. Ẹ káàbọ̀. Welcome us back to Love and Romance on Solutions 93.9 FM. I'm still your host of the program, Dr. Taiwo Armstrong Bello. Tonight we're going to be talking about crisis management in marriage. Crisis management in marriage. Píparí aáwọ̀ nínú ìdílé. Píparí aáwọ̀. Píparí àwọn nǹkan tó lè jẹ́ bí ìjákulẹ̀ nínú ìdílé. There is no home that is
not going to experience one challenge or the other. Now, crisis can also be called challenge or problems, challenges, problems or difficulties, things that can ground homes. There are different things that can ground families. Different things. It ranges from one family to the other. Oríṣiríṣi nǹkan ló lè jẹ́ bí aáwọ̀ nínú ìdílé. Ó pọ̀ oríṣiríṣi. Some, it can be finances. It can be financial difficulties, especially in this season. Tó fẹ́ dàbí ẹni pé nǹkan dẹ̀. Oríṣiríṣi ìdílé ló ń dàrú báyìí. Nípasẹ̀ wípé ṣé owó wà, ṣé kò sí owó, báwo la ṣe máa jẹun, báwo làwọn ọmọ ṣe máa jẹun, báwo la ṣe máa wọṣọ, báwo la ṣe máa dáná, báwo la ṣe máa sanwó ilé, báwo la ṣe máa sanwó iná, báwo la ṣe máa sanwó omi, So there are a lot of financial challenges now that is becoming crisis in different homes. Some people are losing their jobs. Some people are going into debt. There are other challenges that are affecting different families now. Oríṣiríṣi nǹkan ló jẹ́ pé nípasẹ̀ ní àwọn ìdílé ṣe ní ìjákulẹ̀, náà ṣe ní aáwọ̀. Mo dẹ̀ ti sọ, ó lè jẹ́ wípé àìlówó láti sanwó àwọn ọmọ iléèwé, àìlówó láti jẹun, àìlówó tó láti ra aṣọ, àìlówó tó láti sanwó ilé, àìlówó tó láti sanwó iná, àìlówó tó láti sanwó omi. So this is becoming, it's like mountain of problem, mountain of difficulties, and it depends on the way we handle it. Kò sí ẹbí tó jẹ́ pé kò máa la nǹkan kan kọjá ní àsìkò yìí. Ó wá ní bí a ṣe ń fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti handle ẹ̀, bí a ṣe ń fọwọ́sowọ́pọ̀, bí a ṣe ń bára wa gbé ẹrù yẹn, òun ló máa determine the result that we want to get out of the situation. So tonight we are going to be talking about handling crisis, handling challenges, handling difficulties in marriage, in home. The crisis can come through health. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ọkọ ló máa fẹ́ ṣàìsàn. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ìyàwó ló máa fẹ́ ṣàìsàn. Kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun kọ lẹ́tà sí àìsàn pé kí àìsàn ṣe òun. In fact, tá bá ṣègbéyàwó yálà nínú ibìkan ni àbíbòmíì, wọ́n máa ní pé for better for worse. That means pé tó bá da wà dúró, tí ò bá da wà dúró. But láyé ìsìn yìí wọ́n máa ní pé for better for best ni o. Tí ò bá ti da, èmi máa kó kàngárà mi mò ń lọlé. Now, that is not the foundation for a solid marriage. A solid marriage is that when things are going well, I stay. When things are also going sour, I stay. So crisis can also come in the area of health. Maybe disability. Ẹni tó jẹ́ pé ó ti ń gbé ọwọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tó ti ń gbé ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ò lè gbé, Ọlọ́run jẹ́ ká rí o. Ẹni tó jẹ́ pé ó ti ń ríran tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sójú yẹn, Ọlọ́run jẹ́ ká rí o. But tí nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀, báwo la ṣe lè ṣe é? Báwo la ṣe lè fọwọ́sowọ́pọ̀ tó jẹ́ pé ẹni yẹn ṣì máa mọ̀ pé ẹnì kejì mi ó ṣì nífẹ̀ẹ́ mi. It can also be in other area of health. There are different issues that people do go through in their life. Different health issues that I can't be mentioning those cases. But we have families that some have gone through it and they stay together. Aláwọn ìdílé tó jẹ́ pé ẹnìkan ṣàìsàn, bóyá ọkọ ló ṣàìsàn ni àbíyàwó ló ṣàìsàn ni tí kejì ò fi sílẹ̀. Ẹlòmíì wọ́n máa ń pè ní igi dá, ẹyẹ ń ṣe kí ni o, ẹyẹ fò. Tí igi yẹn bá ti dá, èmi fò lọ ni o. Èmi ò lè dúró. No, and that is not real love. Genuine and real love goes through situation and stays in the situation. Genuine and real love goes through circumstance and endures circumstance. Crisis can also come in the area of infidelity. It can be emotional, it can be physical infidelity. We have different people that has gone through infidelity and they stayed.
infidelity mi pé bóyá kí ọkùnrin kó ṣe ẹsẹ̀ gbé síta àbí kí obìnrin náà kó ṣe ẹsẹ̀ gbé síta. Kò sẹ́ńtẹ́ lè sọ fún pé ìyàwó mi ṣerú nǹkan báyìí tó máa ní pé kẹ́ ẹ dáríjì. Kò dẹ̀ sẹ́ńtẹ́ máa sọ pé ọkọ mi ṣerú nǹkan báyìí tó máa ní pé kẹ́ ẹ dáríjì ọkùnrin yẹn. Ṣùgbọ́n gbà míì wà tó jẹ́ pé èèyàn ní láti dáríjì ẹnìkejì torí a ò kì í rìn kí orí má mì. Kò wá mí pé ẹnìkejì yẹn gbọ́dọ̀ máa ṣerú nǹkan báyẹn lọ. Ṣẹ̀rí tí èèyàn bá ṣe nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ ẹ lè pè láṣìṣe tó bá ṣe lẹ́ẹ̀kejì ẹ lè pè láṣìṣe but tó bá ti ń ṣe lẹ́ẹ̀kẹta ó ti di nǹkan táwọn òyìnbó ń pè ní habit. When someone makes a mistake the first time the person can say I made a mistake, okay, forgive me. Second time you can still say it's a mistake, but when it's becoming third, fourth, fifth time, it's no longer a mistake. It has become a habit. It's no longer a mistake. So crisis can also come in the area of infidelity, and there is a time that we're going to talk about infidelity because infidelity also has three lights. Infidelity has three lights. It has green light, it has yellow light, and it has red light. It has green light. And tó bá fẹ́ ṣí ẹsẹ̀ gbé iná mẹ́ta ló máa ń wà. Tí o bá fẹ́ ṣí ẹsẹ̀ gbé míì pé bóyá ó ṣe àṣìṣe pẹ̀lú obìnrin míì tí kìí ṣe ìyàwó ẹ̀ àbí ọkùnrin míì tí kìí ṣe ọkọ ẹ̀. Iná mẹ́ta ló máa ń tàn téèyàn bá fẹ́ ṣe irú nǹkan báyẹn. Green light shows or yellow or the red. There is no one that makes mistake that the person has not seen a signal. So crisis can come in the area of infidelity. How do you handle it? When it happens, how do you handle it? Those are the things we are going to be talking about tonight. We have talked about crisis in the area of finances. We have talked about crisis in the area of health. We have talked about crisis in the area of infidelity. Then we can also have crisis in the area of parenting. Parenting. Do you know that àwọn ọkọ àti ìyàwó mi nǹkan tó máa ń fàjà wọn ni ọmọ? Nǹkan tó máa ń fàjà àwọn ọkọ àti ìyàwó mi ò ní ọmọ. Ó gbọ́dọ̀ ná ọmọ mi o. Èmi mo lóyún ẹ̀ fún oṣù mẹ́sàn-án. Èmi ni mo bí, so má gba ọmọ mi, má ná ọmọ mi. No, nǹkan tí Ọlọ́run bá ti fún ọkọ àti ìyàwó kì í ṣe tẹnìkan, ó ti di ti àwa méjèèjì. We are live on all our social media handles. We are on Facebook, on Instagram, and on YouTube. Just search for Solutions 93.9 FM. Solutions 939 FM. We are there. And our website is www.solutionsfm.ng. www.solutionsfm.ng. We are talking about crisis management in our home. Ìparí aáwọ̀ nínú ìdílé. Ìparí aáwọ̀ nínú ìdílé. Like there was a time we talked about forgiveness. Kò sí aáwọ̀ téèyàn lè parí tí ò bá ti sí ìdáríjì. Kò sí aáwọ̀ téèyàn lè parí tí ò bá ti sí pé ẹnìkan sọ wípé okay ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Okay, nǹkan tí mo ṣe kò dáa, mo dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. So crisis also comes in the area of parenting. This can include issues with children, such as behavioral problem. Tẹ́ bá rí àwọn ọmọ mi bó ṣe ń hùwà, ó máa dàbẹ́ ní pé wọn ò tiẹ̀ kọjá lọ́dọ̀ àwọn òbí rárá ni. And the reason is not far-fetched. Is because one of them, tried to pamper the child. I used to tell people that any child you pamper will tamper with your peace. Any child you pamper will tamper with your peace. Any child you pamper will tamper with your peace. So, like I said, crisis comes in the area of finances. It can come in the area of health. It can come in the area of infidelity. It can come in the area of parenting. It can come in the area of, agreement. Ọkọ àti ìyàwó mi wọn ò gbọ́ àgbọ́yé. Tí kò bá ti ń sọ A, ìkejì á máa sọ B. Tí kò bá ti ń sọ C, ìkejì á máa sọ Z. Kò sí àgbọ́yé. Ìdí tí wọ́n dẹ̀ ṣe ní wàhálà nìyẹn nítorí pé
ìkan nínú nǹkan nínú àwọn méjèèjì yẹn wọn ò fi ara balẹ̀, wọn ò fi ara balẹ̀. So how do we handle that area? How do we handle it? That the other person needs to be a bit patient to understand. How do we handle it? Crisis can also come in the area of belief. Nǹkan tí oníkálukú gbàgbọ́, it can come in the area of belief. Nǹkan tẹ́mi gbàgbọ́ ni, nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́ ni. So if the two people that are in the boat are not they are not walking in the same line, there will be crisis. That's why we do tell singles that you need to find out where your partner is coming from. Understand his beliefs. Understand his beliefs. You know, some people, they deal with facts, while some people believe with faith. Some believe, they deal with facts. Ojúṣùnùkùn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. While some people wọ́n máa ń ní ìgbàgbọ́ nínú àwọn nǹkan kan. So it's very, very important to work together in understanding. Crisis can come in the area of choices. Choices. Nǹkan tí mo fẹ́. Nǹkan tí mo fẹ́. Ṣé nǹkan tí mo fẹ́ o ní nǹkan tí ìyàwó mi fẹ́? Ṣé nǹkan tí mo fẹ́ o ní nǹkan tí ọkọ mi fẹ́? Ṣé nǹkan tí mo fẹ́ o ní nǹkan tí mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ mi náà kí wọ́n fẹ́? I'll be coming back after this time out. Thank you. Kó bàbá gba ẹ̀yìn la wá rí, ọmọ kan ń bẹ lọ́dẹ̀dẹ̀ tó ń wá o. Ẹ fún wa lábẹ́fẹ́ ìwà ká mú ṣaya, a ó ṣe kẹrẹ o, a ó tọ́jú rẹ̀ o, a ó máa kẹ́ ẹ bí aṣọ àlà tuntun. A ó ṣe kẹrẹ o, a ó tọ́jú rẹ̀, a ó máa kẹ́ ẹ bí adé orí ọba. Jókòó ìyá àgbà ẹ̀yìn la wá rí, ọmọ kan ń bẹ lọ́dẹ̀dẹ̀ tó ń wá o. Ẹ fún wa lábẹ́fẹ́ ìwà ká mú ṣaya, a ó ṣe kẹrẹ o, a ó tọ́jú rẹ̀ o, a ó máa kẹ́ ẹ bí aṣọ àlà tuntun. A ó ṣe kẹrẹ arẹwà, a ó tọ́jú rẹ̀, a ó máa kẹ́ ọ bí adé orí ọba.
welcome us back to the program Love and Romance with Dr. Taiwo Armstrong Bello on Solutions 93.9 FM. Aweni House, Awolowo Road, Okeado, Ibadan. Like I was saying, I was talking about crisis management in family. Mo ń sọ bí a ṣe lè mú aáwọ̀, bí a ṣe lè parí aáwọ̀ nínú ìdílé, bí a ṣe lè parí aáwọ̀ nínú ẹbí. Those are what I've been talking about, various things that causes crisis, challenges in families. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó máa ń mú aáwọ̀ dìde nínú ẹbí. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa owó, which is one of the major challenge that people are going through in this present day now. Owó oríṣiríṣi ẹbí ló ní níjà ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ báyìí nítorí pé kò sí owó tó. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa àìní àlàáfíà, bóyá ẹnìkan ṣàìsàn, bóyá ọkọ ló ṣàìsàn ni o, bóyá ìyàwó ló ṣàìsàn ni o. Mo gbàdúrà ẹnìkankan ní wọ́n ní ṣàìsàn, ṣùgbọ́n tí àìsàn bá dé kí ni a lè ṣe? Mo sọ̀rọ̀ nípa àìlè ní àgbọ́yé tó, àìní àgbọ́yé ara wa, ó máa ń fa ìjà láàrin ẹbí. Ọkọ ń sọ A, ìyàwó ń sọ B, ìyàwó ń sọ C, ọkọ ń sọ Z. So kò sí àgbọ́yé láàrin ọkọ àti ìyàwó, ó máa ń fa áwọ̀. Another thing is raising children, parenting. Mo sọ ń pa àwọn obìnrin mi tó máa sọ pé má nà ọmọ mi o tó bá nà ó mọ̀ pé èmi ni mo gbé fún oṣù mẹ́sàn-án náà. Ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún wa gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya láti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé ẹ̀bùn yẹn dìde ni. Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn yẹn gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya láti tọ́jú ẹ̀bùn yẹn, láti gbé dìde, láti sọ di nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ fún. So tí ọkọ bá na ọmọ kì í ṣe pé ó fẹ́ pa, tí ìyàwó bá na ọmọ kì í ṣe pé ó fẹ́ pa. No. There is no one that gives birth to a child that wants to kill the child. No. So another thing that can cause conflict in home is infidelity. Tí àṣìṣe bá wà láàrin ọkọ àti aya, bóyá ọkọ ló tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ síta àbíyàwó ló tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ síta, ó máa ń fa áwọ̀. Áwọ̀ yẹn dẹ̀ máa ń le gidi gan. Áwọ̀ yẹn máa ń le gidi gan tó bá bẹ̀rẹ̀. That is why everyone needs to be careful. That was why I said that there are 3 lights that shows before someone commits infidelity. We have the green, we have the yellow, we have the red, we have the green light. If the green is showing, it's fine. But when you are seeing signals of yellow and red, what do you need to do? You need to run. You need to fly. So that ẹbí téèyàn fẹ́ tò kò ní dàrú. So we have different things. Some it can be in-laws, àwọn àna. Òun ló ń fa áwọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ó lè jẹ́ àwọn àna, ó lè jẹ́ ìyá ọkọ, ó lè jẹ́ bàbá ìyàwó, ó lè jẹ́ ìyá ìyàwó, ó lè jẹ́ ẹnìkan ṣá ló ń fa áwọ̀. So but how do you handle it? Do you need to fight those people? Ṣé a ní láti bá wọn jà ni? Ṣé a ní láti sọ fún wọn pé ẹ gbọ́dọ̀ wá sílé mi mọ́ o, màmá ẹ gbọ́dọ̀ délé mi mọ́, ẹ̀yin lẹ́ ń dálé mi mú, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣé bó ṣe yẹ ká ṣe nìyẹn? Ẹlòmíì nǹkan tó ń fa áwọ̀ láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀, ó ní ọ̀rẹ́ tíyàwó ẹ̀ ní, òun ló ń fa áwọ̀, òun ló ń fa ìjà láàrin wọn. Now if it's your friend that is causing rifts, that is making yourself and your husband to fight or to experience misunderstanding, how do you handle it? How do you handle it? Àwọn ẹbí mi nǹkan tó ń dàrin wọn rú, ó ní ọ̀rẹ́ tí wọ́n ń kó. Obìnrin mi ó ti sọ fọ́kọ ẹ̀ pé má bá ẹni yìí rìn mọ́, má bá ẹni yìí rìn mọ́. Wọ́n máa ní pé àgùntàn tó bá já rìn kó máa jẹ́ kí ni o, ó máa jẹ̀gbẹ́. So ìyàwó yẹn ti ń wọ̀nà ọkọ ìbọn tọkọ yẹn ò gbọ́. So what now happens? The wife will now start fighting the husband
because she has been telling the husband to change, but he refused. He refused. Like I said, some it might be in-laws, some it might be friends, some it might be interest. Èyí wù mí kò wọ́n, interest olóńfà ìjà láàrin ọkọ àti ìyàwó. But you know that marriage is for two matured people. Marriage is for two matured people. Marriage has nothing to do with age. That is the fact. Marriage has nothing to do with age. Although we can also talk about age, you know. We can't say that a child of 14 or 15 should go and marry. But at least the child must be a bit mature. And yet, ní láti dàgbà nínú àwọn nǹkan kan. Emotional maturity, psychological maturity, because marriage is a journey that you have to prove maturity in several areas. You have to prove maturity. You have to prove that you are mature to handle. Tí àwọn àna bá dé, báwo ló ṣe máa handle wọn? Tí ọkọ ẹ àbí ìyàwó ẹ tó bá ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé kò fẹ́, báwo ló ṣe máa handle wọn? Ó ń ṣe oúnjẹ tí o ò fẹ́, ṣé wàá gbé oúnjẹ yẹn wàá là mọ́ lójú ni? Báwo ni wàá ṣe handle it? So it has to do with maturity. Yeah, it has to do with maturity. So when we come back after this little interlude, I'll be talking about solutions, what we can do on how we can manage crisis in our homes. Our telephone line will still be open, 0909-888-9939 or 0912-222-2939. lọ́jọ́ kan ṣàdédé ni àpò tó kún fún òbítíbitì owó dọ̀fẹ́ wọnú agboolé ọlárẹ̀wájú níṣẹ́jú àyá ló di bó lọ òyàgò mi. èmi ni mo làpọ̀ wọn kẹ́nikẹ́ni má rí pípọ̀ ojú mi o. níbo èmi ni mo kọ́kọ́ rí mi ò gbọ́dọ̀ rí onísàkání rẹ o. gẹ́gẹ́ bí lárìnlọ́ọ̀dù agboolé yìí ó túmọ̀ sí pé èmi ni mo ní àpò. ní kí ni ọ̀gá lárìnlọ́ọ̀dù. ó ń para wa síbí lónìí. ta wá ló làpò ó di inú eré àgbéléwò àpò. ẹ tẹ̀lé bódìbò yàgò mi nítorí àpò tí òbítíbitì owó ń bẹ nínú rẹ̀ nínú eré àgbéléwò titun àpò lórí African Magic. ẹ wá wojú kòkòrò àti wàhálà tó dalẹ̀ rú láti ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án lọ́jọ́jọ́ ajé àti ìṣẹ́gun láago 6 ìrọ̀lẹ́ lórí African Magic Yorùbá ìkànnì kejì GoTV nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. àtọ́tọ́ arẹ́rẹ́ gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ lóko àti àgbẹ̀ olóhùn ọ̀sìn ìrẹ́wọlé tọ̀yìn wẹ́rẹ́ ó yá ẹ̀yá mi létí yín o. Farmlink Corp ló kórede tó ní kí gbogbo àgbẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣòwò kí wọ́n mọ̀ jèrè. Farmlink Corp lójú òwò ọjà àgbẹ̀ tó tóbi jùlọ lágbàáyé. Farmlink Corp lálárinà láàrin àwọn àgbẹ̀ àtòníbàárà àwọn gbogbo òǹrajà tó fẹ́ mọ bí ọjà ti dínwó tó sì fẹ́ ra fresh from the farm tó pọ̀ jówó ẹ̀ lọ. farmlinkcorp.com iná ní ká ẹ kọjá sí àgbẹ̀ tó nílò àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé ajílẹ̀ àti àwọn oògùn apakòkòrò. Farmlink Corp náà lẹ́ẹ̀tì rírà lẹ́dínwó. ẹ̀yin àgbẹ̀ ó yá lójú òpó farmlinkcorp.com kẹ́ẹ̀kan lọ fọ́kọ́ọ́lẹ̀ síbẹ̀ kẹ́ẹ̀sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn àwòrán ọjà tẹ́ ẹ fẹ́ tà ṣọwọ́ sórí ẹ̀ láì san kọ́bọ̀ níbi tí àwọn oníbàárà yín ó ti máa rajà lọ ní wẹ̀lẹ̀mù. ìrọ̀rùn dé fún gbogbo àgbẹ̀ pátá ire oko ọ̀bàjẹ́ sórí oko máa dúpẹ́. fún àlàyé ní kíkún ẹ pè 090-1234-5555 farmlinkcorp.com ló ní kí àgbẹ̀ ó roko bọ́dún dé kí wọ́n sì ṣòwò jèrè rẹpẹtẹ. ó ṣe olólùfẹ́ mi kò burú máa ń pè ẹ́ ó yá já ìpín yẹn láti ọ̀dọ̀ ẹ. rárá o ìwọ ni kò já látọ̀dọ̀ ẹ. ìwọ já lọ́dọ̀ ẹ. àní kò já látọ̀dọ̀ ẹ. ìrọsẹ̀ àní kò já ìpín yẹn láti ọ̀dọ̀ ẹ. mo gbà ẹ́ láyé kò já. já látọ̀dọ̀ ẹ jọ̀ọ́. já ọjà rẹ.
kò sóhun tó dáa tó ká farabalẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ̀rí bí fífi owó sórí ìlà MTN rẹ láti orí Momo app rẹ ṣe jẹ́ kí a farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ fún ìgbà pípẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Ó yá gba ìdá 100 ẹ̀dínwó nígbàkúgbà tó bá recharge pẹ̀lú ìlà MTN rẹ lórí Momo app. Download Momo app rẹ ní báyìí tàbí kí o pe *671# láti jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó ìdá 100. Momo ó dára ju owó lọ. Omo, you're always on your phone. You don't even have time for your guys anymore. Where you they see this data? Sorry, bro. It's Ayoba. Oh. Ayoba? Which babe is that one again? Ayoba is not a babe. Oh. It's the all-in-one app that lets you chat and call friends, listen to music, play games, get trendy gist, and many more. All on the app. No need for multiple apps. Just use Ayoba and enjoy. Yo, tell me more. Yes! With Ayoba, you can play, work, have fun, share files, and many more. And that's not all. MTN subscribers get 700 MB weekly to enjoy all these on Ayoba. So, what are you waiting for? Download Ayoba now on Play Store or App Store to get started. Guy, this Ayoba is better than you said, oh. MTN, what are we doing today? Hey, listeners on Spotify are driving Afrobeats to billions of streams. Now you can join in on the journey and listen to your favorite music without ad breaks. Upgrade to Spotify Premium now and enjoy 4 months free. Rere lọ́lọ́run mi dálé ayé o, ọmọ Ádámọ̀ nínú ra wọn rubí. Rere lọ́lọ́run mi dálé ayé o, ọmọ Ádámọ̀ ní ibi ṣe ra wọn. Báwo ni bá ṣe dùn tó ẹ̀yin ará? Ká ní pé gbogbo wa la ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tí a sì ń fẹ́ràn ọmọnìkejì wa bí ara wa. Rere lọ́lọ́run mi dálé ayé o, ọmọ Ádámọ̀ nínú ra wọn rubí. Rere lọ́lọ́run mi dálé ayé o, ọmọ Ádámọ̀ ní bíbí ṣe ra wọn. I welcome us back to your program, our program Love and Romance on Solutions 93.9 FM. I'm still your host, Dr. Taiwo Armstrong Bello. Mo kí wa káàbọ̀ sí ètò ní ẹ̀ẹ̀kan sí ètò ìfẹ́, bí a ṣe lè rin ìrìn àjò ìfẹ́ nínú ẹbí láàrin ọ̀rẹ́ bí a ṣe lè rin ìrìn àjò yẹn tó jẹ́ pé kò ní fa ìjà, kò ní fa ìkùnsínú. So à ń sọ̀rọ̀ nípa píparí aáwọ̀ láàrin ọkọ àtìyàwó àti àwọn nǹkan tó lè fa aáwọ̀ nínú ẹbí. Àwọn nǹkan tá a ti ń sọ látẹ̀ẹ̀kan nìyẹn. We'll be opening up the studio line for us to call in, and our studio line is 0909 888 9939. 0909 888 9939 àbí 0912 222 2939. 0912 222 2939. Let me tell us something. Marriage is supposed to be enjoyed and not endured. Ìgbéyàwó ó yẹ kó jẹ́ ìrìn àjò tó jẹ́ wípé a máa gbádùn ni. Ẹ mọ̀ bí èèrà ṣe máa ń gbádùn ṣúgà, bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kí ìgbéyàwó rí. Kì í ṣe kakàn máa tì lọ ṣáàjẹ wà ń bẹ̀. Ẹnìkan ní pé káṣá máa forí tì ká sì tún ní pẹ̀lú bó pẹ́ bóyá àórèrè. Kì í ṣe kakàn máa forí tì. No, it's not supposed to be like that. We are supposed to be enjoying the journey. We are supposed to be enjoying the journey. Àwọn ẹlòmíì wà nísìn, wọ́n ti kúrò níbi iṣẹ́. Èyí tó yẹ kó lọ sílé, wọn ò lọ sílé.
tó bá ti kúrò níbi iṣẹ́ wọ́n á tún gba ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ wọn lọ, wọ́n á tún lọ sí àwọn ibòmíì, wọ́n á lọ ṣe fàájì tó bá wá di alẹ́ pátápátá ìyàwó á ti sùn, ọmọ á ti sùn, wọ́n á wá wọlé gúlẹ́ kọ́ tó jí láàárọ̀ wọ́n tún ti jáde. That is not the way it's supposed to be. We are supposed to enjoy the journey of marriage. We are supposed to be enjoying it, not enduring it. And I've told us there are several things that can make a man to just be enduring the woman, or a woman to just be enduring the man. Ó lè jẹ́ nípasẹ̀ àìsówó, ó lè jẹ́ nípasẹ̀ àìlálàáfíà, ó lè jẹ́ nípasẹ̀ láti máa tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀. Mo dẹ̀ sọ pé téèyàn bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ síta lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì tó bá ti ń di ẹ̀kẹta ó ti ń di bárakú, ìyẹn ò ń ṣàṣìṣe mọ́, ìyẹn ò ń ṣe mistake mọ́, ó ti ń di nǹkan téèyàn mọ̀ọ́mọ̀ ṣe. Mo sọ àìlóye ara wa, mo ti sọ nípa àwọn àna tó lè máa jẹ́ kí ìjà ṣẹlẹ̀, mo ti sọ nípa àwọn ọ̀rẹ́ tó lè máa jẹ́ kí ìjà ṣẹlẹ̀. If we are not experiencing some of those things or one of those things, how do we handle it? That we don't continue to, fight or experience misunderstanding that lingers into crisis. Number one is communication. Communication. Like we used to say every time here, that without communication is like blood. Tí ó bá sí ẹ̀jẹ̀ lára, tí ó bá sí ẹ̀jẹ̀ lára, it means that that person is dead. The same with communication. If there is no communication in a relationship, it means that relationship is dead. A ní láti pe ọkọ wa àbí pe ìyàwó wa kí a sọ nǹkan tó ń fa ìjà, kí a sọ okay nǹkan tó ń ṣe ni tó ń bí mi nínú, nǹkan tó ń ṣe ni tí mi ò fi ní àgbọ́yé pẹ̀lú ẹ. So we talk about it. Having talked about it, then we can now reach an agreement. We can now reach an agreement. Nǹkan tó ń fa ìjà nìyí, nǹkan tó yẹ ká ṣe ni, a ní láti jókòó sọ ni. Ṣàpá ọkùnrin mi tó bá pè wọ́n pé kó jókòó wá ní pé no, I don't have the time. I don't have time. I have to think about money. Money is not everything. When you have money and you do not have a settled home, who is going to spend the money? Tó bá ní owó, tá ní gbogbo ẹ̀, tó jẹ́ pé ìdílé yẹn ìjà ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ìjà lẹ́ni, láàárọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́, àwọn ọmọ gò nísinmi. So owó wo la wá sọ pé à ń wá káàkiri? Owó wo la wá sọ pé a ní? So we need to talk about it, sit down, communicate your differences well. Nǹkan tó ń fàjà ni, nǹkan tó yẹ ká ṣe ni, báyìí ló yẹ ká ṣe ṣe. The studio line to call is 0909 888 9939. A lè dá sí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ báyìí. 0909 888 9939 or 0912 222 2939. Tàbá ní ẹnì kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ dá sí ètò yìí, àwọn ẹ̀rọ tí a lè pè ní 0909 888 9939. Ṣáàtì ẹ̀ ti rí ẹ̀kọ́ kan àbí méjì kọ́ nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé wa tó ń fa ìjà, tó ń fa gbọ́n mi sí omi òtó, tí a ti kọ́ wá pé bá a ṣe lè ṣe nì. For those in diaspora, the number to call is +234 90 44 222 939. So having communicated the differences that we experience, number two thing that we need to do is to listen and listen well. Ṣẹ́rí àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń ní àgbọ́yé. Ṣàgbọ́n nǹkan tí mo sọ, àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn ló mọ bí a ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ àbí bí a ṣe lè ní àgbọ́yé. Ẹlòmíì wà tẹ́ bá ń sọ a ti gbọ́ B C D E F tí sọ nǹkan báyẹn o, ṣùgbọ́n nǹkan tó máa tàmẹ̀ sí nìyẹn. And before you know it, the fight continues. Ìjà yẹn máa pọ̀ sí ni. The number to call us to is 0909, or those that are watching us on Facebook, Instagram,
or YouTube, you can drop your question. If you have a question to ask or you want to add to what we're doing, you can drop it on those social media handles. The number to call is 0909-888-9939 or 0912-222-2939. Like I said, marriage is supposed to be enjoyed and not endured. Two people are coming from different backgrounds. You are coming from different background, and you are coming together as a family. How do you handle it? Maybe you were 28 years before you married, and the man is maybe 29 years. So you have almost 25 different life experience, and you want to be under the same roof. How do you handle it? Téèyàn bá ti ní sùúrù, téèyàn bá dẹ̀ ti ní àgbọ́yé, kò sí bí ẹni méjì yẹn bó ṣe lè rìn papọ̀. So you listen to each other while the other person is talking. You listen and listen well. Tí ìjà bá ṣì ń ṣẹlẹ̀, tí gbọ́nmi sí omi ò tó bá ṣì ń ṣẹlẹ̀, then you need to look for a professional. You seek professional help and assistance. You seek professional help and assistance. Sherry, tá bá sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí wa báyìí tí a ò mọ̀ bá ṣe máa ṣe, ó jẹ́ wípé a ò ní ẹnìkan níwájú tí a lè fọwọ́ sí àbí tí a lè tọ́ka sí pé ẹni yìí ti lárú nǹkan báyìí kọjá rí. Kò sí nǹkan tó jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run. Kò sí nǹkan tó jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run. Kò sí pé nǹkan báyìí ò ṣẹlẹ̀ rí. No, ó ti ṣẹlẹ̀ rí. So the counselor will now be able to teach you, tutor you on how you need to handle the crisis. They will teach you. In fact, wọ́n lè ṣe in a way tẹ́ máa wò pé so nǹkan tó ti ń fàjà kò tiẹ̀ yẹ kó fàjà láàrin èmi àti ìyàwó mi. So ó tiẹ̀ yẹ ká máa rẹ́rìn sí ni. So you seek professional help, seek professional assistance. Some people think it's only prayer that solves everything. I'm not saying that praying is not good. Praying is good. Gbígbàdúrà dá. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan mi wà tó jẹ́ wípé we must look beyond just praying and seeking àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti bóyá nílé ẹ̀kọ́ náà ti kọ́ wọn ní o, àbọ̀ ti ní àwọn experience kan, wọ́n ti ní àwọn ìrírí kan ní. Ẹ lè fi ẹni tó marry ní ọdún mẹ́wàá wé ẹni tó ti marry for 40 years. They are two different experiences. The experience is different. Ẹni tó marry ní 1 year cannot be compared to someone that has been married for 15 years. Although we marry different people, but let me tell us that in marriage, almost everything works together if we can learn. Ètò lè tí wọ́n lè lò fún ẹbí ẹ, o lè má lè lò fún ẹlòmíì, má lè lò fún ẹbí mi, ṣùgbọ́n ó máa ń fẹ́ jọra wọn. Ó máa ń fẹ́ jọra wọn. So you seek professional help, you seek professional assistance. Then you work together as a team. The number to call us to is 0909-888-9939. We are still on Love and Romance with Dr. Taiwo Armstrong Bello on Solution 93.9 FM. Or you can also call us to 0912-222-2939. For the people in diaspora that have questions, or you want to also be part of this program, you can send your message, question, or addition to +234 90 44 222 939. +234 90 44 222 939. So you need to build a strong teamwork. You must see yourself as a team. Don't see each other as being in competition. No. Tí ìyàwó ẹ bá di nǹkan, ìwọ náà ló di. Nǹkan tí ọkọ ẹ bá di, ìwọ náà ló di. Ẹ má ríra bí ẹni pé
à ń fi gagbága nínú ẹbí ẹ má jẹ́ ká ríra wa bẹ́ẹ̀. We are not in competition. We are there to complement one another, to complement each other. We are there to complement one another. So if we are seeing ourselves as a team, then we can, talk about the situation on ground and work the solution out by ourselves. We may not even seek for any advice from anybody. But calling ourselves to order, talking about it, the other party listening, we can also be able to form a teamwork to tackle that situation. Managing crisis in your home also needs time. It needs time. A gbọ́dọ̀ fi àkókò sílẹ̀ fúnra wa. We must, leave time to work ourselves, to work on one another, to work on the challenge. Mo máa ń sọ tí bá ń gba àwọn èèyàn níyànjú, èèyàn méjì lọ́lọ́run máa ń mú papọ̀ tó máa fi ń fẹ́ra wọn. We have the extrovert and we have the introvert. Bó ṣe máa ń rí nìyẹn. The extrovert, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fẹ́ ṣe nǹkan síta. Wọ́n máa ń fẹ́ ṣe nǹkan síta. We call them sanguines and cholerics. And we have the introverts, which are melancholy and phlegmatic. I will talk about it, in some other day. So that is the way God normally brings two people together. But after some time, ẹni tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ẹ lè rí kó jẹ́ pé ti ń dákẹ́. Ẹni tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń dákẹ́ ó lè ti di sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Because that is what a good marriage normally turns people into. You don't remain the same person that walked into marriage after some time. If the marriage is really good, you don't remain the same person. There will be something that tabari àwọn ọkọ àti ìyàwó mi wọ́n máa jọra wọn máa gbé báwo làwọn méjèèjì ṣe wá jọra wọn. It's because there is agreement. They have become a team. They have become a team. They have become a force. So what do we need to do? We need to work together as a team and make time for each other. Tàbá ní àsìkò tí àwa méjèèjì fi sọ̀rọ̀, a máa lè borí ìṣòro yẹn. Kò sí ìṣòro, kò sí nǹkan tí ẹ̀dá àbí ẹbí lè máa là kọjá tí ò lè sí agbára láti yanjú ẹ̀. Tàbá lè sọ, tàbá fi àkókò sílẹ̀ láti sọ, láti parí ẹ̀, a máa rí pé gbogbo nǹkan tá à ń wò pé ó lé yẹn kò lé. Then we talk about patience. Patience. Ìgbà táwa ní school wọ́n máa sọ pé onísùúrù òun ló máa ń fún wàrà kìnìún. Onísùúrù. I'll be coming back after this short time out. The number to call us to is 0909-888-9939. Tá bá fẹ́ dá sí ètò yìí, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí a lè pè sí ó ní 0909-888-9939 àbí 0912-222-2939. And if you want to send a WhatsApp message or call us if you're abroad, it's +234 90 44 222 939 +234 90 44 222 939. So I was talking about being patient with one another. A nílò láti ní sùúrù fúnra wa. A nílò láti ní sùúrù. Tá bá fẹ́ parí gbọ́n mi sí omi ò tó, a nílò sùúrù tó pọ̀. Ẹ má yẹ ká gbọ́rọ̀ sí àwọn ọ̀rẹ́ wa lẹ́nu tó ń sọ fún wa pé ó yá kúrò ńbẹ̀ kò fẹ́ràn ẹni kò ṣe kíní kan ni. Ẹ má yẹ ká gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Àfi tó bá jẹ́ pé ìrìn àjò yẹn le gidi gan, àwa lè tọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lọ tó lè bá wa sọ̀rọ̀. Ipe ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí.
Then we need to practice forgiveness. Àwọn èyí tó bá jẹ́ tó bá lọ nílànà yìí pé ìdáríjì a ní láti dáríjì. Àwọn tó bá lọ ní ìlànà yìí pé kí a ní sùúrù a ní láti ní sùúrù. Bí ẹni tó jẹ́ pé ìdílé wọn kò sówó, owó ni wàhálà tó wà ń bẹ nísìn, kí la ní láti ṣe? A máa ní láti ní sùúrù ni, a dẹ̀ ní láti sọ̀rọ̀. A máa bára wa sọ̀rọ̀. Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe tó jẹ́ pé bóyá owó á fìpọ̀ sí? Kí ni àwọn nǹkan tá a lè ṣe? Ṣé a máa wáṣẹ́ ni àbí a máa kọ́ṣẹ́ ni àbí a máa ní láti ta ọjà ni? Ok, à ń ta ọjà kan, ṣé a máa sọ ọjà yẹn di méjì ni? Kí la ní láti ṣe? Ok. Ẹ yí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín sílẹ̀ o. Ok, óre a lè pè padà. Nọ́mbà wa ni 0909 888 9939 or 0912 222 2939. A lè pè padà o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Hello. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ok. Ìyẹn náà re. Ó dàbí pé network is a bit having issue tonight, but we can still try. We can still try. The studio line is open. We can call these numbers 099 888 9939 or 0912 222 2939 0909 888 9939 or 0912 222 2939. You can send us a WhatsApp message or call on +234 9044 222 939. So I was talking about those crises that has to do with forgiveness, that you must choose to forgive your partner. Àwọn ètò bá lọ nílànà wípé kí a dáríjì ọkọ wa, kí a dáríjì ìyàwó wa, a ní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ pé ẹ wò pé mi ò lè dáríjì, then ẹ ní láti pe ẹni tó jẹ́ pé ó mọ̀ jù wá lọ láti settle ẹ̀. Kò sí nǹkan tó le tílé ò gbà, kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tílé ò gbà, kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí tó jẹ́ pé ó jẹ́ tuntun. Àgbọ̀rú ẹ̀rí, a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni. Àgbọ̀rú ẹ̀rí, àrírú ẹ̀rí, a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀. Kò sí nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí. So àwọn míì dẹ́kẹ̀ wà tó jẹ́ pé kì í ṣe ìdáríjì àṣẹra wa, ṣùgbọ́n a máa ní láti ní sùúrù. Nǹkan tí mò ń sọ kí wọ́n tó pè wọlé nìyẹn. Ẹni tó yẹ pé kò sówó lọ́wọ́ nísìn, wọ́n máa ní wàrà òsì lẹ́ni, ó máa wà lọ́la. Kò sówó lẹ́ni, owó sì máa wà lọ́la. So what do we need to do? We need to be patient. Kò sọ́jà lẹ́ni, ọjà sì máa wà lọ́la. Àwọn ọmọ ò lè lọ school lẹ́ni. Tí wọ́n bá mò ń gbọ́ ètò kan kémi tó wá sórí ètò bí a ṣe lè àwọn ẹbí tó jẹ́ pé wọ́n ń la àwọn kọ́kọ́ kọjá. So wọ́n sọ wípé àwọn tó bá yẹ pé iléèwé táwọn ọmọ wọn lọ owó ńlá lánàá sọ mẹ́, then kọ́ mú ọmọ kúrò ńbẹ̀, kọ́ mú lọ sí iléèwé tó jẹ́ pé wọn ò ní sanwó ńlá. So all those things are what brings peace in a family. So patience is required for us to have a lasting home that is, that doesn't really experience much crisis. Peace, patience, tolerance is required. Then we must stay positive. To go through crisis, you must stay positive. Ẹni láti ní lọ́kàn yìí pé kò sí nǹkan tí a là kọjá lẹ́ni tó jẹ́ pé lọ́la àní ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ fáwọn ẹlòmíì pé mo ti là kọjá rí. So what do you need to do? Stay positive. Positive. Endure for a time. Endure for a time. Endure for a time. Kò sí nǹkan tí a là kọjá tó jẹ́ pé ẹnìkan ò lárú ẹ̀ kọjá rí. So what do we need to do? We just need to stay positive. We just need to endure. We just need to endure. Then àwa tó bá yẹ pé àmàdúrà àgbà náà a lè gbàdúrà nílànà títí wa. Nílànà títí wa, àwọn tó bá yẹ pé ó màdúrà àgbà a lè gbàdúrà. Kò sí nǹkan tí àdúrà ò lè ṣe. Kò sí nǹkan tí àdúrà ò lè ṣe. Nílànà títí wa, ẹ ké pe Ọlọ́run. Ọlọ́run ó lè dá wa lóhùn tàbá ké pe. So I've been talking about handling crisis in our home. Handling crisis in our home. And to cap it all, we are just saying that crisis difference. We have different kind of crisis in different homes.
We have different kinds. Some is financial, some is health, some has to do with children and other things. Now, I'll be drawing the curtain on the program tonight. The number to call us to, if you have any information or you have any question or you need a counsel or anything, or becoming a sponsor or whatever, is 070-4181-4913. ẹ̀rọ tí ẹ lè pè mí sí a ní ìbéèrè kan ni o àbí a fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ a lè kọ sílẹ̀ 070-4181-4913. I am still your host on this program, Dr. Taiwo Armstrong Bello. Till we meet again, God bless you.